We are live. Okay. Good morning. Good evening. Musibya mutya mwasuze mutya bannakimeza. Mujje baliko. Gye bagendedde gityo olwaleero. Nate tuzze tunyumyemu, tuzze twejjukanyemu, tuzze tukubaganye ebirowoozo, tuzze ku kimeeza lunaku lwa Sande, lunaku lwakubiri, lwomukaaga. Era kansubire ffenna tuli bulungi. Naye nga tunnabagenda wala nnyo n'olunaku olwaleero. Yenze owammwe nga bulijjo, Lucretia the host, nga neegatiddwako muganda wange Victor, nga tugenda kuba tukola naye olunaku olwaleero. Era naawe ayitiddeeyo osobola okujja kalinki kagenda kubeerawo mu comments awo, ojja kuba nga okakeberako, ojja kuba nga otujoyininga mpolampola nga otukuba emboozi wetunyumirwa wetusekamu. Naye nga tunnabagenda wala nnyo. Sooka olutuwe, soke tujja tunyenya kugaliba enjole. Tunyonye ku bibiri. Baby, don't you stop me. Baby, don't you stop me. You are connected to me. Masabatenga pocha. Tusigale wetuti. Baby, don't you stop me. You are connected to me. The sun. Mbagamba, you're the glue. Mbagamba, you're my everything. Abali bamanyi luli nti wanvamu. Twabaswaza bayita manju. Never wanna lose a real one like you. You are connected to me. Lucretia, bajjukize Pride Month. Bajjukize Pride Month. Then tweyongereyo. Nga tukyalina zawi, gabadde masavu, anti gawooma gookya. Naye nga we gawooma we gookya, ekimeeza ky'olwaleero tuli basanyufu nnyo. Tuli mu Pride, mwezi gwanga mukaaga, ate nga mukaaga kasita lukoona nga lumu bwe ruti. Olwo ekibuga kyonna, streeti zonna, amaduuka, ebizimbe, nga nti fulaga ziwanika waggulu nga zeewujja, street nga bazisiiga langi. Tuba tuyingira nnaku za Pride. Mwezi mulamba, kalamba nga tewali kukwatayo. Mwezi mulamba, tuli mu mwezi gwa masanyu, mu mwezi gwa kudigida. Kwata fulaga yo, kwata ebisenso, gyesibe, zinanyenya kubanga tuli mu Pride. Tuli mu Pride era ekigiyisa Pride kubanga tubeera tuli proud of who we are. So yonna gy'oli tubeeranga eyo ng'olina ky'oyagala okuyisaawo mu Pride, ne weekkiriranya. Naye nga weeyagala okukiyisaawo, jangu tunyumyemu. Mujje tunyumyemu. Abayitidde ku mutimbagano gwa Facebook ne YouTube ku Victor Mukasa Show, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bali mu comment section, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Temujjanga okwo. Olunaku olwaleero, abaali batugoberera Sunday ewedde, tulina program, tulina discussion gye twalekanga ekyagwa amakerenda. Twalina emboozi gye twali tusigaza ng'ekyagwa amakerenda. Twasooka ne tufuna history. Tufuna history wakati w'okuggulawo, wakati w'okubeera so curious nga tuli nnyo okumanya byalinganga bitya, ebintu bino byakolanga bitya emabega, nga sinnaba kubeerawo, nga sinnaba tegeera nti nno waliyo n'ekintu kye bayita ebisiyaga. Byalinganga bitya ebiseera ebyo, bakulu baffe balinganga babikwasaganyanga batya, ebizibu bye tufuna essaawa za kakati bye bizibu bye bafunanga edda, baabihandolinganga batya, era embeera yalinga etya, gavumenti yalinganga ebakwasaganya etya, homophobia waabwe ekika ekyo yalinga atuuka ku ssaaki. Oba oli awo nga tugezaako okwekubaganyamu ebirowoozo, baakolanga batya,
era tuyinza bakupako ki okulabika nga nti embeera eriwo essaawa zaakakati ekyuka. Bannaffe abali e Kampala, bannaffe abali mu diaspora, embeera ekyuke kubanga kimanyi okuva edda nedda abantu baalinganga bali mu diaspora, okuva edda nedda challenges zalinganga weeziri naye zaakolebwanga zitya okuyitibwangamu. Twafunako history eyajja how campaign eno movement ya human rights mu kuya community ey'ewaka Uganda yajja etya era buwonvu na buvo ki bwe yajjanga ekulamu okuyitamu. Ebitongole ebisinga obungi ebyasooka okuwanirira movement eno byatondebwawo bitya, byajjanga bitya, challenges eziki ze baafunanga twabiyitamu byonna Sunday ewedde. Ne kaakati ssaawa ya kaakati tuzze twongere okumanya, twongere okuzimbira awo, twongere okumanyira awo ddala ku point eyo yennyini. Ebintu byali essaawa zaakati tuli mu mwezi gwa Pride. Tuli mu mwezi gwa Pride. Pride ebaddengawo okuva eddanga nedda. Naye kyetwagala okumanya ekirala mu bino ebiseera bya Pride. Ebiseera binene tuli mu 2024 naye emyaka 20 emabega, that's almost 2000 mu myaka gye2000 mu myaka gya 1999 ebintu byalinganga bitya. Mu mwaka gwa 2024 ebintu byabanga bitya mu Pride we twayogeranga Pride ebiseera ebyo ye kyalingangawo ekiri Pride oba kyalinanga erinnya eddala. Bino bye twagala okubaganyako ebirowoozo olunaku olwaleero kubanga abaana b'ewaka twagala tumanye bayinza kucelebratinga batya Pride nga mu ngeri nga tegenda kubateeka kuba exposinga oba oliawo nga tuyinza okuppa ku bannaffe bakulu baffe engeri bo gye baalyangamu ebintu ebyo emabegako awo. So nno kati awo wenyini wenyenda okuyitira munnange anneegatteko Victor Mukasa. Victor, luli twakoma ku Sunday Salute. Nga tonnampita kutandika history na biki. I am still celebrating Pride Month and I would like to dedicate a song to every queer person. Ayitibwa nti we Uganda engeri gye tugenda okwogera ku bye Uganda. This song, and if we have any people joining us from the rest of Africa, yes, I dedicate the next song to us. Please share the link to the live. Please, those on YouTube, share with your friends this link. Facebook, the Victor Mukasa Show and Victor Mukasa profile page. Please share the link and invite your friends and let us do this together. And if there are any people abaliwo mu biseera bya history, those who contributed to what we call history today, please also you come up and let us share, remind each other. Tujjukanyemu ebintu bwe byatambulanga. Mukimanyi nti ono history lw'okuba tubadde mu trauma mungi oluusi tukwatako bimu ate oluusi ebyange tubyerabira olwa trauma, but when minds come together ate bikyuka mu nsanyusa okulaba Karemire Robert y'omu kuba history abaaliyo abazimba movement eno gye tweyagaliramu abasinga gye mweyagaliramu, and I think that as we wait for others to join us, tukubeyo kana akayimba kamu nkusaba mukama wange akayimba kano kasobole okuleeta abantu okutusanyusaamu nga bwe tulinda abantu abalala. Let's go. It's Pride Month. Wow. LGBTI, 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 LGBTI. What are we? 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 Yeah, yeah, yeah. We are the children of the rainbow flag. Yeah. We are who choose our island flag. No one's gonna stop us. We are here to stay. We are the creatures of the rainbow flag. We are moving Forward. on and on, never, never going back. We are moving forward, moving on and on, never, never going back. We keep fighting, fighting, fighting on and on, never, never gonna stop. We keep fighting, fighting, fighting on and on, never, never
We are freedom fighters fighting for the rise of the children of the rainbow flag. What are we fighting for? What are we fighting for? Fighting for our rights. What we fighting for? Fighting for our rights. Fighting for our rights to be LGBTI. We are here to say. All LGBTI. We are here to say. All LGBTI. Going anywhere. Children of the rainbow flag. We are proud to be. Yes, the children of the rainbow flag. We are proud to be. Yeah, children of the rainbow flag. We are proud to be the children of the rainbow flag. LGBTI. We are the children of the rainbow flag. We are cool, choose around and proud. No one's gonna stop us. We are here to stay. We are the children of the rainbow flag. We are moving on and on, never going back. We are moving on and on, never going back. We keep on fighting. Fighting. We keep on fighting. Fighting on and on, never gonna Right, Adrian. Right. Adriana. Happy Pride Month, everyone. A happy one to all of you. Ntege, Yeah. Robert, Adrian, Happy Pride Month. Happy Pride Month to everybody on YouTube, and happy Pride to everybody on Facebook and the two Facebooks. Twitter, we were not able to stream today. But happy Pride Month to, no, I won't get personal. But yes, as the host of today's show, where would you like me to start from? Aha, kakati Victor. Mm. Tuli mu Pride, mwezi gwa Pride. Mm. Mwezi gwa Pride era awo wenyini wenjagala tutandikire Victor. Mm. Ebintu mwalinga mubikola mutya ebiseera ebyo. Ebiseera bya nkumi bya kale tugende tutandikire mu 1998 1999 mpaka nga mu mwaka wa 2022 wakati w'egyo emyaka Pride yali etya. Pride ya mu biseera ebyo yali etya. Otuba tutandikirawo wenyini tusoke tutandikirawo then tugenda kudda tutandikira Sunday we twakoma wali eyo. Pride ebiseera ebyo yalinga etya. Biki bye mwalinga mukola ku Pride? Yalinga nga Christmas, yalinga nga Easter, yalinga nga nnaku za bulijjo. Mwalinga mukikola mutya? Okay, I was magali into Pride during that period. Yali knowledge nga abayina okunoonyereza bamanyi about Pride. Era abasinga kufe Pride twagirabanga ku mikutu gye tusobodde okulabako oba mu butabo omuntu katambudde nako najja nako n'abalaga Pride ye Netherlands n'abala ye Amsterdam ne mulaba akatabo nga kalimu Pride ye South Africa mulimu Pride yeno nga okusingira ddala kubiwulira buwulizi. But remember that during that period, post 2001, 2002, buli omu yakasibiranga mu kikoosi kye. Kakati
osanga waliyo ekikoosi kyo nga Pride kyagimanyaako dda naye nga ffe Pride entuufu gye tumanyi eyasooka e Uganda tuyinza okugamba nti ye Pride muganda waffe Bombastic Kasha abasinga gwe muyita Chief gye yakulemberamu era bajja kujja batunyumize wano ba Robert babiri munnyo bajja kujja batunyumize emyaka egyo naye nga Pride eyo yabeererawo ng'ebibiina bino bye twayogerako omwaka week ewedde Freedom and Roam Uganda, Spectrum Uganda, Open Door, Right Companion, LDI, LDU I think, right, whatever, Integrity already nga byo ebyo bibiina byaliwo ate kaakati around 2004 olwo tutandise okutambula. I remember that my first Pride yali in The Hague, the Netherlands. Omuntu yenna bwe yagenda ng'ebiseera ebyo nga tukozesa nnyo ekigambo I'm here to march for those who cannot march. I'm here to march for my people in Uganda. And indeed, when nali a Hague, in the early, I think it was 2006, I was actually marching. In fact, it was a very, very bitter situation for me to see people so free on the streets of The Hague in the Netherlands, nga bakumba, nga abamu bali bukunya abalala. Kwegamba nga abantu basanyufu. Ate teri abakwatako. Wafiringa otya? Kyasooka nasooka omanyi osooka n'obeera n'abantu bangi abazungu bakwetoolodde bakusanyukiddeko ze mu Pride. Naye era ofunayo akaseera akakoggwe ng'omuntu omubooti ne weeteeka mu emotional corner yo ne ugamba nti naye bannange ffe no tulituukayo ddi olwo nga tetulina kirooto nti nno Kasha ajja kukulemberamu bannayuganda abasiyazi batandike okukolawo nabo gye tuyita Pride ye Uganda. So it was mostly people okutambula n'agenda n'amaachingirako banne n'okomawo n'obuntu ennaku ezo nga tukwata bustiiko obwa buli kika buli koosanga akaliko rainbow ng'olina okalonda okole ki okaleete. But there was no official Pride. Kati eri ku Dizzy Drop House gye nabagambako. Wabwe ngenda okubuuza nti ne wali eri ku club gye mwalinyanga muliko ddala mazima mumwe mwonna temwali yali yakimanyiiko. Already twali tutegedde ku Pride era waliwo ekiro kimu just in a very casual manner we twatandika okuyimba okuwogana mu kiro twalinawo mukwano gwaffe nga mu Danish mudeni akyadde ate nga naye anyumiza nnyo ku Pride awo eyabadeni kakati awo naffe nga gali ku nsalo nga tugunywedde bulungi naffe ne tutandika okuwogana mu Pride March mu ntindo omwo okumpi n'ebbaala lyaffe tetutidde nti oba waliwo ekinaatubeerako kubanga gaali ku nsalo amagye gali ku nsalo nga gatwesaza amagengere naye nga I mean it wasn't registered kati wasobola okubaayo omuntu mu group eyo nga bwe twali ayinza okugamba nti weewaawo osanga Pride yaffe yasooka yali awo naye nga Pride entongole eya community yonna yatandika mu biseera Kasha Jacqueline n'abageesera akunza abantu Pride eyo nejjawo era bwe wanaabaawo omuntu eyaliyo mu Pride eyo kijja kuba kirungi najja n'anyumya ku first Pride eye Uganda tebyali byangu. Balina challenges nyingi era balumbibwa naye ate yabaayo neebaayo era neebaayo mukitegedde ate ng'era ekyabeerayo mu ngeri emu oba endala. Tuddeyo ku Pride kuba kakati twagala kutuuka kubaako kye tutegeera oba kubaako kye tukkiriziganyako nti could that have been the first Pride in Uganda? Pride omwali mumaachinga ku club mwali mulinnyiddwako. We were marching in a place at the bar, not on the street. Yes. Mwafunayo threat we were yonna. marching in a place. Mwafunawo threat yonna. Tetwafunawo threat.
abantu balowooza nti nno mwali nakugamba nti nno wetwanyweranga olweggulo wetwakasibiranga bali very peaceful, abantu nga batumanyi naye abantu nga weewaawo wayinza okubaawo abalinayo ku buzibu naye ng'abasinga abantu baganda baffe ba muntinda, abantu baffe batumanyiira. Okitegeera tewaabeerangawo nti dduka poliisi yiiyezze. N'ekirala ojja kwetegereza nga bwe nakugambye nti nno the world over usually lesbians tebaleeta threat nnene nnyo mu community. Threat ebeerawo era abantu bangi babonerezebwa olw'okubeera ba lesbians, naye ate threat gye baleeta mu community tegejjanga nga straight community bw'eraba threat eva mu ba gay men and trans people. Tetera kuba nnene nnyo. So even during that period tewaabeerangawo bizibu by'amaanyi nnyo nga bw'obiwulira kati against the lesbian community. Okay. The first meeting with the Human Rights Commission bwe nagendayo chairperson mu butamanya bwe teyanyiiga nti abaaye bano mubakwata omusiyazi wuuna azze wano. Yafuluma bufulumi n'agamba mbadde njagala kwogerako naawe nga nnyoko. Era n'akaabirako n'amaziga. Kati olaba baatuukanga n'okukaaba amaziga abamu. Nabakizaako waliwo ebiseera lwe nasalawo nti saawa yakuwandiikira mukulembeze w'eggwanga ebbaluwa emutegeeza mu butongole nti mu Uganda mulimu abasiyazi. Bino byagenda yeegaana. Ebbaluwa eyo mba ntambula njitwala ne neegattibwako muganda wange Kasha. Era nali siina ssente zigula n'amabaasa mwenteeka bbaluwa eyo. Muganda wange Kasha oba yagabba bubbi oba yakola omulimu gye yali akola. Najja nandeetere envelope ezo era ne tugenda ffenna. Naye nkukasa twayingira paalamenti ne tugenda ku president's office ne tuwaayo amabaluwa ne tusaba ne stamp eraga nti bagireceivings ne bastampinga ne tuvaayo. Kyekyalinga kiba driving ebiseera ebyo si kyekintu ekyalinga kisobola okuvaayo n'okola ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Kyekyalinga kiba driving emabega. I think that mu activism ono ffenna tuyingirayo buli omu n'ebirowoozo bye ne calling ye weekoma n'okutegeera kwe. And for many people, of course, buli omu alina story ye bwe yayingira mu activism. Kakati nze personally story yange bwe nayingira mu activism nagibabuulira nti natunuulira ensi, nasomera Namagunga, nasomera Nabbingo. Okitegeera nava mu maka g'omwami Mukasa eyali omugagga. Kwegamba buli kimu ekyali kineetoolodde was a place of privilege. You understand? Ate nga ne Namagunga ne Nabbingo saali musiru. Naye ate ne weesanga nga nze nsula ku street. Ne weesanga nga nze atalina mulimu. Ne weesanga nga nze ab'owaka gwe beegaanye. Ne weesanga nga nze alwanira ekindaazi n'omulalu ku kkubo. Okitegeera. Ne weesanga nga nze nsuze mu kaabuyonjo gye bayita pit latrine, si toilet naye pit latrine. Ng'omukka guli ogwa ammonia gujja kugwa mu maaso ovaayo n'eriiso limyuse basobola okugamba wasuze onywanjaga naye nga omukka oguva mu bubi gwe gukoze eki gwe gukuyingidde. Kwegamba ne weesanga natuuka ekiseera nga buli kye neebuuza lwaki ndi bwenti nga abaasoma Namagunga bali bulungi, abaasoma Nabbingo bali bulungi, baganda bange abava omwa Mukasa bali bulungi. Ndi Muganda, it was a dominant tribe. Kwegamba nga buli kimu kyendi as part of my identity. Neddira mamba twepanka nnyo nga buli part of my identity was a place of privilege. Nga bizo lwaki bangoba owaka lwa busiyazi, lwaki siina mulimu bagunyima ku Barclays Bank ng'ate nali excellinze ku Uganda Institute of Banking lwa busiyazi, lwaki sikyaliyo ku Maganjo Grain Millers nagaana okwambala sikaati nga mpulira sisobola kukolera mu sikaati.
omulimu ne baŋŋamba nti guveeko. Lwaki osula ku Musemawata road eyo yonna yonna? Olw'okubanga siina wa kusula. Abeewaffe buli omu anneesammula mbaswaza sikola nga buli lwakuba ndi musiyazi nga buli kye neebuuza ekigaanye ku nsi ansa eryemu lwakuba ndi musiyazi. Nze nayingirira activism gwe nayingira nga tali ng'ono gwe muyingidde ennaku zino nga n'ekigambo activism mukimanyi nti gyekiri. Fe abamu twayingira tetumanyi na kigambo activism. The only thing we knew is that kino si kituufu. Kiina okukoma. Abamu ku ffe tekyalina linnya. Okitegeera. Naye nga tumanyi nti si kituufu ng'olulimi olw'eddembe ly'obuntu tetulirina na kulirina. Naye nga tukimanyi nti okunsanga nga ntambula mu ntinda n'onkuba oluyi olw'okuba nkutte ku mukwano gwange omuwala, nze nakubwako nga nkutte ku muganda wange. Okitegedde? Waliwo we nakubwako oluyi mu ntinda nga nkutte ku kazini wange era aba mugandawo. N'enkuba oluyi nti omusiyazi omulaba kati atandise okwonoona abaana. Kwegamba ng'obirabye ebintu si bya bwenkanya. Kati nyingira mu activism, I entered there because, number one, I had lost everything. I had lost my dignity. I had lost that, my privilege. I had lost everything. I had lost family. I had lost some very good friends. Ng'ekisigaliddewo kyokka kya kulwanirira okulaba nti embeera eneetereera. For me, n'abalala abanfaanana kuba nabasanga nga bangi. Oba okufa nga nwana kubeera byalimu ne chance ey'okufa. Nti waakiri okufa nga nwana oba okummenya emikono nga nwana okusinga okubeerawo nga kizonto. Nti obulamu bwe babugaanye n'olwekyo babugaanye kati nkole ntya? Ndidde ku kasasiro nsuze mu kabuyonjo nsuze mu biyumba by'entinda Ministers Village nga batandika butandisa ogizimba nga bikyali babiyita batya ebiyumba ebitanaggwa ebifulukwa biringa ebifulukwa osuze mu bbaala ng'omwenge gwe gukubise eccupa y'omwenge emu. Kati kiki ky'oba osigazizaayo? So for me, all through my activism, it has been about fighting for my dignity and that of others. Naye n'okulwana bwe kubanga kufa nfe nga nwana. Era up to now, that is what still drives me. Kati abantu abamu bajja bwe batyo. Abalala nabo bajja mu ngeri zaabwe. Wabaawo ekibaleese. Buli omu ekimuleese kye kireetera wa we tuli ne we tuba tutuuse at any particular time. Tuli kulaba Planned Kid. Planned Kid ono eyali mu life eri planned. Mu bulamu obutegeko obulungi ate n'atuuka ekiseera buli kimu ne kimwefuukira. Nga wewaava kaspokoling point ketulaba essaawa za kaakati. Then katugende tuddeyo ku Sunday oba oliawo ku Sunday wedde we twali twakoma. Sunday wedde twali twakomanga nga Farugu tulabye watya we yajja. Farugu yajja ebimu ku bitongole ebyawanirira movement from the beginning. Then kati tuuka kumanya oba nga tukomye kutegeera okumanya nti gundi olwejja etya smag ejja etya okubeera smag. Smag era tujja kuddayo very fast mu ka history awo we twali tukomye. As I say this is that when nayogera ku history last week nayogera the best I can remember things. Ekyokubiri awo wonna wenjogeredde ku Freedom and Rome Uganda n'ebibiina ebirala byalina engendo zaabyo. Bw'aba tuyambye ne tufunayo ab'ebibiina ebirala banajja ne bongerezaako oba n'omulala nga wa Freedom and Rome Uganda nga alina kyajjukira kyeneera aba akyongera mu history naddala owaffe ali oro aba asaana ennimi nnyingi abantu okubeera awo nga bejjukizaamu we baayita. Naye nga Sexual Minorities Uganda gye tuyita SIMAGA nga bwe naba yatandika mu 2004 omwezi gwali gwa March
ogwokusatu nga simaga mu kutandika 3rd March 2024 simaga okutandika ng'era bwe nabagamba okubazaayo akatono ebibiina biri waaliwo ekibiina ekimu nga bakiyita Right Companion newabeerawo ekibiina ekirala nga bakiyita Livelihood Development International LDI. Ebibiina ebyo ebibiri byalimu ba members nga baali bayitiddwa e South Africa early in February of 2004. Bayitibwa mu South Africa ng'omulamwa ogwabayisa gwali gukwatagana n'akawuka ka mukenenya siriimu mu basiyazi ku continent eya Africa kubanga abantu bangi baali bafa naye nga tewaliwo response yonna evaayo ku lw'abasiyazi olw'abo abasajja abaganza basajja bannaabwe okusingira ddala ng'ate abantu bali mu kufa. N'olwekyo abantu ne bamiitinga e South Africa mu kifo bakiyita Helderfontein. Mu kifo ekyo ne batandikawo olukuŋŋaana olwa Africa olwawamu kati nga bambi lwamala ne lusajjuka nga baluyita ARI, All Africa Rights Initiative, AARI, All Africa Rights Initiative. Ng'ekyakozesa olukuŋŋaana olwo of course omulamu omukulu gwali gwa kulwanyisa mukenenya, HIV and AIDS among LGBTI communities in Africa, with a particular focus on MSM, men who have sex with men. Kakati mu bufunze bwe bamaliriza okutandikawo enkola eyo ne basalawo nti bwe bagenda mu nsi zaabwe beeyongere okukola bu initiatives obusobola okutwala missioni yaabwe eyo maaso mu nsi buli omu mu nsi ye, kuba waliyo ensi okuva eri mu Nigeria, West Africa, East Africa and Southern Africa and Central Africa, bonna baaliyo. Kati abeewaffe abaavaayo bwe baakomawo mu Uganda ne baagala ekintu bakitwale mu maaso. Ate bwe baakomerawo Uganda AIDS Commission yali ng'ekoze draft ya Uganda AIDS policy. Nga for the first time in the history of Uganda, the Uganda AIDS Commission had included MSM in the draft. Uganda AIDS Commission yali including abasajja abaganza oba abebaka ne basajja bannaabwe mu draft ya AIDS Commission ey'eggwanga lyonna. Era nga gwe mulundi ogwasookera ddala mu history of Uganda. Now, Sempa ayogera nnyo ku meeting eyo naye byagyogerako ate si bye byaliyo. It is true that the meeting was supported by the World. Did he attend the meeting? Agisomako busomi. The meeting was supported by the World Bank and UNAIDS, and those two entities were fighting hard to date to fight against the scourge, HIV and AIDS. And at that point, the elimination or the leaving behind of men who have sex with men was making the situation worse and making the fight not effective. Era bannayuganda abasinga ekyo tebatamanyi nti nno bwe tutafa ku siriimu oba ku mukenenya mu basajja abaganza basajja bannaabwe tuba amaanyi gonna ge tutaddemu okulwanyisa siriimu mu Uganda tugazizza emabega olw'ensonga ennyingi era ze tusobola okwogerako. So during that time initiatives ezo zaali zitandika by UNAIDS ne World Bank. So be baali bakoze era ensonga ezo. Kati bwe bajja eno abaana bwe baakomawo mu Uganda ne bamiitinga era ku UNAIDS. Eyali akulira UNAIDS ebiseera ebyo baali bamuyita Michel Del Prado. Yali omukulu wa UNAIDS mu Uganda. Nga weebweru yava bweru. Bwe bamumiitinga nga bagamba baagala okwongera okukolawo enkola erwanyisa siriimu among abasiyazi. Era nga bo kye babadde baagala okutandikirako kwe kulaba nti nno draft
eri at gundi akantu ke batadde mu draft akakwatagana n'abasiyazi ke batadde mu draft kayitamu mu final version eya AIDS policy ey'eggwanga Uganda. Okitegedde? Kaakati ng'eyo yali campaign egenda okubeerawo. Kaakati bwe baamala era baasisinkana omukulembeze eyali Lodon w'amateeka Makerere University Sylvia Tamale nga babuuza Sylvia Tamale nti wandizeeko mu lukiiko luno we twagala okugendamu oba osobola okutuyambayambako ng'abagamba nti lukiiko lwaki nga bamugamba nti olukiiko luno lukwatagana naffe abahiihi abalaga bbata abakucu n'engeri ey'okulwanyisaamu siriimu community yaffe naye according to research eya UNAIDS mu nsi yonna kiraga nti nno siriimu bw'aba takwatiddwako mu ffe era ensi yonna yonna eba emala biseera. Tewali ttabbu. N'olwekyo njagala kubagamba nti waliyo bannammwe abalala abasiyazi mu ggwanga Uganda mu Kampala muno era nga nabo balina ebibiina mubamanyi nti tetubamanyi ko ye nti kaakati ngenda kutuukirira ebibiina ebyo mulabe nga nabo bajja mu lukiiko olwo lwe mupulaninze mu March era nga Sylvia Tamale ekibiina kyaffe ekya Freedom and Rome Uganda nga nakyakituukirira ng'akibuulira nti waliwo olukiiko luno lukuŋŋaanyiza abantu bwe bati ne bwe bati abantu abo nabo bannammwe n'olwekyo bwe mba musobola mugende mubeereyo. And that is how Freedom and Rome Uganda ended up being there, represented by myself and Valentine Kalende. And at the meeting, all those organizations that I mentioned were represented. And indeed, we talked about strategies to push for men who have sex with men, draft yeyo okuyitamu nga men who have sex with men mwebali, and we were also advocating for the inclusion of other sexual minorities in that draft policy for Uganda. Ezo ezaali ensonga ebbiri ezaali zitumiitingisiza akolo naye era kutebaawo wennyini ekirowoozo ne kivaayo nti naye since abasiyazi ebibiina by'abasiyazi wano byonna biri represented, why don't we form a coalition, kind of an umbrella etwala ebibiina bino mu nsonga zonna eza advocacy, especially around policy reform and legal reform. And that advocacy, especially around policy reform and legal reform. Meaning that ekirowoozo ekyaliwo awo era ekirowoozo ekyali mabega w'okutandika SMAG was an umbrella y'ebibiina bino. Byonna ebibiina bino bikola mu communities for diva. Waliwo abaali basuza abantu, waliwo abaali bakola ku balesbian, waliwo abaali bakola ku basajja. Ekibiina Spectrum kye kyasookera ddala okukola ku health y'abasajja era nga kikitwala very seriously. Kwegamba naye nga awamu bwe tuba twegasse mu ddoboozi erimu tusobola okukola advocacy ku level ey'owaggulu. SMAG n'ebeera nga ly'eddoboozi erikola ku nsonga ku level ey'owaggulu, ku level eya policy and legal reform. That was the plan at that point. Era ne tukkiriziganya ekibiina ne kifoomingibwa Sexual Minorities Uganda. Mwalimu ebibiina ebyo byonna byonna nga biri represented. I remember some of the names of the people who were there, including the late Marine Nagadia Muganda yafa very recently, a few weeks ago, representing Right Companion. Amalala abantu abamu bali Uganda amannya gaabwe gayinza okuba nga tegasaana kwogerwa. Ate ne wabeerawo era n'abantu ab'ebweru kati nga Sylvia Tamale teyali munnaffe nti tusula naye nga omulwanyirizi w'eddembe yaliyo abatandikawo SMAG. Why SMAG? It is sexual minorities Uganda in full. Ekigambo SMAG Uganda mwekiva. S for sexual, M minorities, U Uganda, UG Uganda, SMAG. Kwegamba
so kisobole SMAG kisobole okuwanirira oba ddala okubeera umbrella Exactly. byonna. That is how it started, and that was the dream for sexual minorities Uganda. SMAG eno okujja teyaleetawo SMAG okujja yadde yajja kulabika nga nti ejja kulaba nga ereeta policy reform. Teyaleetawo zizinga yenna mu bitongole bye yali ezza okuholdinga. Ebitongole tewajjawo kukubagana kwonna oba anything over that. SMAG we yatandikira, of course, apart from the role ya advocacy, lobbying and advocacy, yayinako role. First of all, yayinako role a supervisory role. Lwatuuka ng'olunaku nti weekend eno olunaku lwa SMAG kukyalira ekibiina kye bayita Integrity Uganda. Tulabe ebiki byekola. A community egiserving etya. Because at that point, the founders and the members of the board of SMAG, because the board of SMAG at that point had representatives from each of those organizations. Kati one of the roles SMAG gyeyeewa yali ya kusupervisinga emirimu gy'ebibiina ebirala, si kugiragira nti nno muyina okugaba emmere, naye ekibiina bwe kibanga kigamba nti kigaba emmere. Is that happening? Mwayina ebibiina ebigamba nti biyina ba members 107 nga biyinamu ba member 2 bokka. Kati nga coalition nga umbrella ng'ekyo tetujja kukiriziganya nakyo. Kwegamba waliwo emirimu SMAG gye yali yeewadde ate nga bamemba ba SMAG be bawadde SMAG eyo emirimu egyo ate nga bennyini be bakola emirimu egyo. Mwalimu supportive role. Ekibiina ekimu kati eyo supervisory nga ebibiina tubikyalira per week. Nti leero SMAG egenda kukyalira Integrity, week eddako egenda kukyalira Farugu, week eddako egenda kukyalira kino ekibiina. And that continued when even up to when other organizations had formed. For example, waliwo ekibiina kye bayita abaaye ekibiina kyeri bakiyita batya eri ng'emunyonyo, Icebreakers Uganda waliwo eyayingirirawo, Queer Youth neeyingirawo, eyo neesooka neegaana okuyingira omugendo gwa SMAG. Ate ng'era of course ebintu bino tebyali byangu nnyo for many organizations, kubanga SMAG was serious about its role. Nga briefcase organizing, abantu abalimba nti bayina kino na kino nga tebakiina, because for us we knew at the end of the day constituency y'ekibiina ekyo egenda kuba ebonaabona ekibiina bwe kiba nga tekirina accountability and transparency. Era ekimu ku byasooka kuba SMAG waliwo ekiseera lwe yafaafaako, ate era n'obukyayi obumu okujja kubamu ku ffe bwajja olw'ensonga nti ensonga eyo omulimu ogwo twagutwala seriously. Mu movement mwalimu obubbi, mwalimu obulyazaamaanya, mwalimu okubuzaabuza, mwalimu ebintu ebirala ebibi, naye ate era mwalimu ebintu ebirungi bingi, because twemanyagana ffenna, twasobola okukolera awamu, twasobola okulinga love and unity, you know, twasobola okugezaako n'okulaba nti resources abafunders nga bwe bazigaba zimala ne zituuka mu bantu aba bulijjo. Njagala kulaga nti nno waliwo ekiseera we kyatuuka SMAG neesalibwako, Uganda neesalibwako neeteekebwako kye bayita embago. Embago eyo yava mu badonors bonna. Nga teri donor agenda kugabira Uganda ssente za LGBT Act. Obubbi. Ebibiina ebyo bitwogeddeko ebimu byali bibbi. Kubanga nkubuulidde nti n'ebimu byayitanga abasiyazi nti mujje waliwo kapate wano. Bwe bajja ku pate ne babakuba ebifaananyi
ne babawayo buli omu ka transport akamuzaayo eka bo ne baweereza ebifaananyi nti baba no betusuza. Nkugambye nti mu Uganda waliwo eyawandiikira Dona omu nti akoze ne university enamba university negenda kuleeta abantu bangi naye egenda kusomesa abasiyazi bwereere. Mu butuufu kiri nti university y'abasiyazi naye tugenda kuleetamu n'abantu abalala. Omulimu gwa Simaga gwali kukakasa bintu ng'ebyo era Simaga yakwata twagenda ku kye bayita mission oba beki ekikulu kasha taliiwo okunzijukiza fact finding mission. Twagenda ku fact finding mission as Smag tulabe oba university gyeri tulabe oba ebinimu abantu bano gye bagamba gye bakola gye giri era abantu abasinga abaali bajja okukola ebyabwe bajja mu busungu. Kankubuulire nno oluusi n'empalana ezimu ze muwulira mu community yaffe zaava emabega ennyo zaava emabega olw'okubanga abantu abamu okugambibwako nti abbye ssente efuuka mpalana ya personal efuuka personal olw'okuba omuntu omu agambiddwa nti why twakitegeddeko nti Nastroya Foundation yakuwadde ssente bweziti zakuyamba lesbian oba ba trans women bwe bati ssente zino ziriwa tazirina yazirya eyo neefuuka ate empalana n'agikuteekako ng'empalana. Victor tuyisizeemu kati nga tuggalawo roles za Simaga ezo ze zaalinga zi roles za Simaga. Roles za Simaga ezo ezimu ate ezaaleeta obuzibu awamu ate ezaatereeza mu ngeri endala in another way ezaatereeza movement naye ng'awamu ezo ze zaali roles za Simaga. N'okuzza ba donors mu Uganda it was the work of Smag lobbying. Nga tukyali ku roles za Simaga ze yakolanga nsuubira wali omu kubaali ku steering committee ya Smag by that time. He was the leader of Smag. Wali leader wa Smag. Elected in 2004. Wow. Abantu be walinga okola nabo emirimu ebiseera ebyo tubuulireyo scenario za mirundi ng'ebiri. Wakati nga musanze muli ku fact finding missions ng'ezo bwe zityo musanze abantu abalina zi briefcase organizations abantu abalimba mwabakwasaganyanga mutya during that time? It was a very open system. The person needed to know that we know that this is happening. But also the donors needed to know. Not in a way of Lugambo. In a very official way, very open way, a very transparent way. Nze nkyalina n'amabaluwa agamu ge twawandiikiranga abantu mu butongole nti tufininze out nti kino na kino kibadde kigenda mu maaso era watuukirira dona ayitibwa bw'ati. Nze waliwo omuntu gwe twawandiikira ebbaluwa mu butongole emigugu egisinga nagyetikka olw'okuba nze nali omukulembeze okitegeera ate ng'era even in my own nature yes I call for accountability. I call for it. Yes. So even in my own nature as an individual, then plus the heart of the leader of the coalition, of course, asking for that transparency and accountability was very key to me. And so I had to lead on inquiries around this, that some donors had to be notified that we have investigated, we have found out this, and these resources coming to Uganda are not benefiting the community for whom they were requested for. Abantu abane begoba. Ne bagifuula empalana olw'okuba mubaguddemu, because for us we did not want to tolerate that nonsense. And that time, very few organizations were getting money, but they were getting lots of it. But it was not reaching the people that were meant to be served. Awo wennyini nga tukyali kweyo ensonga y'emu eyo. Tolowooza nti nno wabeerangawo need y'okuba ebitongole binene by that time okufunayo nti nno waliwo abantu abakoze ekitongole kino ekya community
kyabanga kizibu ate ng'omulimu gwa simaaga gwali gwakubirira oba oli awo okuvangayo ne official statement ne mutegeeza baddoona nti nno omuntu bw'ati kyabadde akola oba byabadde ali kugamba si bye ebituufu kubiri ku ground. Tewaabeerangawo kusooka kutuuza muntu oyo kusooka kusolovinga ensonga ku table. There was a process. That is why there was investigations and all that. There was a process. There was a process of asking somebody to talk to us. Wakuwa abasinga engeri gye baali ababbi ng'ekyo tebaagala kukibeeramu. Mukitegeera ng'ekyo tebajja kukibeeramu ne bwe munaaba mufa. Nga newo mu bagambe nti mujje ku table tutuule. They will not come, but people were already summoned. And the investigations actually took place. Ekyo kyalinga kirungi kubanga essaawa za kaakati bikyagenda mu maaso e Kampala. Bikyagenda mu maaso e Kampala ddala Business Organizations oba onaayogedde kino tenga si kituufu ne muvaayo okubaako kye mutereeza nga ba leaders ne babalaba bubi ne bagamba lwaki temukkiriza ne tusooka tugenda ku mmeeza ne tutereeza ensonga ku mmeeza. So oba oli awo ekyo nakyo kyakuyiga nti wateekeddwa okubeerawo some kind of enkola y'ebintu etali eri abrupt, enkola etali abrupt nti omuntu yes mutegedde ensobi gy'abadde akoze oba gy'akola naye ate ne mumuyingiramu buyingizi. Wateekeddwa okubaawo engeri y'okusooka okutereezaamu ebintu. Ebibiina ebisinga era n'okuva bikola enkola gye binaakoleramu naye enkola eyo tebagifollowinga. Such that enkola bw'eba eri nti tugenda bwe tufunangayo omuntu nga tumwemulugunyaamu tujja kumuyita ensonga zino. Essaawa eyo bw'etuuka ng'omuntu oyo bamwemulugunyaamu tajja kugoberera enkola eyo gye baateekawo bonna nti ajje nga bw'ayitiddwa. And the reason, let me tell you, ekintu kino kiva ku bantu okuyingira activism nga bagufuna mulimu. Omuntu yenna bw'ayingira activism nga ensonga ye yakunoonya ssente. Nga si yakukolera bantu. Omuntu yenna kasita ayingira activism nga ye boss si ye servant. Mumanya nti nno ekigenda mu maaso kigenda kufuna obuzibu. Because yes, our leaders, all of us who call ourselves leaders, we are supposed to be servants. Kasita mulaba activists nga bafuuse nga ba MOP be Uganda. Just know that there is a problem. An activist is supposed to be a servant. Oba teweekolera most of the time. Kati abantu baba nga beebeekolera mugenda kufuna ebizibu by'obulyake for example. Ate obulyake bujjamu kigenda kuba kizibu okuyita omuntu katugambe abyese nga naye akimanyi nti yazibbye. Olabika olina ebyuma bibiri ebyogera. Really? No. Olina echo. Okay. Oba Facebook yo ogitaddeko. Ate kati weemyo. Okay. How is this now? Okay. Hey, the echo is still there? The echo is still there. Ekifo kyozzeemu kye kibyonoonye endowooza. Osooka kasita abantu omuntu bw'abanga era akimanyi nti naye ssente azitutte kiba kizibu okukozesa amateeka gali ge mwateekawo okumuyita nti jangu tukubuuze ku nsonga za ssente zino. Okitegeera. Ate kati ye aba yaguze dde emmotoka oba aba yagula dde ettaka oba nga yanywamu dde omwenge oba nga yakolako n'ebintu ebimu.
ng'abalaba mugenda muzza mu bintu by'atategeera ebintu ebigenda omuzza emabega ebintu ebigenda okwolona bizinensi ye. Era ensonga lwaki olaba empalana nnyingi, empalana ezimu ziriwo nti olw'okuba omuntu agambiddwako nti owaayo ereeta accountability eyo asobola ogijjamu olutalo lwa myaka 10. Kitegeera asobola okugijjamu olutalo lwa myaka 10 naye nga nekye wali omubuuliza wali okikola lwa kibiina obeesinga ku nkola gye mwateekawo. Kitegedde. So system yonna era ky'obulaba ngamba nnyo ba activists ab'ennaku zino nti kuba mukola ebintu emyaka gino waliwo be nawulidde I think you are part of it, back to our roots. Bwe mulaba nti okubisa obusaali ba Victor generation ya Victor bakubisa obusaali bwagaana okutta omulabe. Generation eyaddako nayo nekwata akasaali ne kagaana okutta omulabe. Neyaddako nayo nekwata akasaali ne kagaana okutta omulabe. Mwe ki ekibalowooleza mbu generation yammwe eno kati etuuse mugenda kukozesa akasaali mbu katta omulabe? Kiki ekibalowoozesa nti akakasaali kagenda kumutta nga kamulemye okutta okumala emyaka egyo gyonna? It is time for you to use the strategies eza generation eno eza era eno okulwanyisa omulabe. Mwe mukozesa obusaale bwe twakozesa nga tetulina na social media bwe mukozesa kati. Bwe tukozesa kubanga tetwagala kutambulira nnyo naddala kukozesa nnyo means ate zinaleetera oba kuleetera ku backfiringa kudda ku community. Bwe tuba tuba tutegeeza strategy. All strategies are not rough strategies. Muyinza okuba nga mubadde mwewandiikira bbaluwa okubuuza accountability ne musalawo nti tukyuseemu ate kati tukozese kino okusaba accountability. Naye mwe mutuuse n'okugenda ku social media ne mutandika okusaba accountability ku social media nga ba homophobes be basinga n'okufollowinga. Ndowooza ekyo abakulembeze ku TikTok babbye sente baani ate ano babuuza baani nga tebabalina. It means you need to sit down and come up with better strategies to respond to the questions that you have today. Ate naddala zatulema kati ate mmwe mulina okubanga muzifuna kati. Okitegeera? Ng'omu ku bakulembeze ba movement mu lutulo lwe tugenda okuddako okubeera nalwo, eyo ensonga tuli baakugiteekayo era twongere okugiteesaako. Naye kaakati mu kuddayo oba mu ngeri y'emu ku pointi eyo y'emu yennyini gye tuliko, twagala twongere okumanya Victor. Mu biseera ebyo byennyini SMAG emaze okufoomingibwa, SMAG awo etuuse yafoomingibwa 2 that's 2002. 2003 etandika okukolawo emirimu. SMAG 2004. Oh, so yeah, sorry, it's 2004. 2004 March. Etandika okukola emirimu, 2006 ekola, 2008 ekola. SMAG etuuka ejja mu 2014. Waliwo akaseera konna akafaanagana ku 2014 akaliwo before 2014. Gundi etteeka we lyagirira ennyo. Kakati kwenda okukubiriza wa programu eno mbadde ndowooza nti kyewandibadde okoze wandibadde wayise abakulembeze abalala mu butongole kuba bamu beetaaga bayita mu butongole okunyumya ku bikwata ku bantu bo balina kubanga bayitibwa mu butongole okujja okunyumya ku bikwata ku bantu. Kati ekyo kyewandibadde okoze nze nakulembera SMAG okuva mu 2004 ng'etandika paka 2007 lwe naleka eggwanga for the first good.
for the first good. For the first good. Kuba nakalire k'emirundi egiwera. Naye nga mu biseera ebyo bya that period wetwakolera waawo ebintu bingi ebyakyuka mu kati ng'okwegatta kwatandikira awo okulaba nti community kubanga kati ffe abakyala twali eri bwe twali abakyala nga tuli eri waffe n'abasajja bali eri naye ate ekyo ne kituleetera okwegatta nga lesbian bali eri nga bagge bali eri nga twakolanga workshops eza community mu period eyo mwe twafunira omusango ogwasookera ddala mu Africa north of the Sahara north of the Kalahari, south of the Sahara, ogwasookera ddala ogw'abasiyazi against any government in Africa. Omusango ogwo gwe musango gwali ogwange ne munnange gwe bayita oyo against the Attorney General of Uganda. Era omusango ogwo gukyakozesebwa across Africa ne mu asylum cases z'abantu ezimu. Era omusango ogwo ne mu kusala gino gyonna zibbiiru zino ezigenze zibaawo omusango ogwo guzze ng'era gwogerebwako gwe musango ogwasooka. It was during that period. Okulwanyisa constitution ya Uganda Smaga yakikola mu biseera ebyo. Smaga Uganda bwe yali ekola omnibus bill constitutional reforms mu 2005. Smaga yawandiika ekiwandiiko ekitongole ku Legal and Parliamentary Committee okulaba nti nno tusaba bongerezeemu ennyongereza mu constitution okulaba nti nno abasiyazi bagattibwa ku groups z'aba minorities endala. I think in article 21 okulwanirira eddembe lyabwe and to get protection of the government. Ebbaluwa eyo bwe yatuukayo of course baatuyita nagendayo nga Victor Mukasa before the Legal and Parliamentary Committee newozaako on behalf of the LGBT community okulaba nti batwongeramu women, people living with disabilities, children, blah blah, and sexual minorities. In fact, document eyo nabagamba ntuyina archives history wa form ali South Africa gay and lesbian archives kati bali kyuse. Those documents are there. Nzijukira nti during that period of course kyagenda mu mawulire ne bakyogerako nnyo okukkakkana nga banyiize nnyo constitution empya bwe yafuluma eya 2005 nga tebongeddeemu bye tubasabye wabula nga babaaninze gay marriages. First time in Uganda gay marriages were banned in the constitution of Uganda in 2005 as a background for sexual minorities Uganda asking for sexual minorities to be protected by the government of Uganda under the constitution of Uganda, which we found laughable. Era mu mawulire twabasekerera ne tubagamba nti ffe tunoonya the right to life. We are looking for protection. We are not looking for gay marriage. Ekyo tekiri ku agenda yaffe. So olw'okuba bo bakola amateeka ekifuula nnenge era bagenda mu maaso ne babaaninga gay marriages in 2005 under constitutional review. Victor, wali abamu abagamba nti ebiseera ebyo wali abamu abakinonooza nti mu biseera ebyo Smaga we yajjira nnyo yatandika okuleetera ennyo amaanyi naddala nga omulimu gwali gugireese gwali ku police reform ne legal reforms nga amaanyi agasinga galeetebwa nnyo ku gavumenti y'ewaka. Abasinga bakkirizira bagamba nti byali biseera ebyo empologoma yali yeebakidde ebyayo bwe baatandika okugenda nga bagikwatirira ku mukira. Smaga we yagenda okugenda nga etandika okugikwatirira ku mukira oba oli awo neevaayo neebuggula okulaga nti nno lwaki onzannyira kuyagala olaba bukambwe bwange kati kanveeyo mbukulage. Era abasinga abamu bagamba nti ebiseera ebyo Smaga we yajjira amaanyi ge yaleeta yali ezuukusa gavumenti bwe busungu bwekyakaringa ono paka nakati okulabika nti community y'ewaka efeesinga obuzibu paka nakati bweyitamu. Gwenge yali akulira oba atwala Smaga
ebiseera ebyo we yatutumukira ennyo n'omuliro ogwo ogwasooka ogwo. Allegation eyo oyinza gyogerako ki? I believe that ekyo kituufu mu butuufu bwakyo kirina we kiri ekituufu kubanga ne Smaaga we yabeererawo awo mwalimu era abagamba nti abaayi ffe ebintu byammwe ebya militarism byagala, abalala nga bagamba nti atusonga embere. Kaakati ffe abasonga mbere ate ffe twasinzaamu ku maanyi okulaba tutambuza ensonga ezimu nga za kifuba, breaking those chains. Breaking the chains. Tikyangu kuneeminga ebintu byonna ebyajja bibaawo naye waliwo ebintu ebimu bye twakolanga nga tumanyi wayinza n'okufiirayo omuntu naye ne tubikola because we had to challenge the status quo. We challenge the discriminatory system. We had to challenge state-sponsored homophobia. We had to challenge homophobia and transphobia in quotes in the media. We had to challenge homophobia in the HIV fight, the fight against HIV and AIDS. And those are the times when we stormed places like Tasso. First time, nitubagamba ffe tuli basiyazi. Kakati tuze kwogera ku siriimu. Community yaffe gyali. Those are times when we would write to the Uganda Media Council. Nitubagamba nti ffe tuli basiyazi. Kino tulowooza nti kino tekikolebwa bulungi. Ebiseera bye twalumbira mu Human Rights Commission. Byebiseera bye twalumbira mu human rights organizations endala. Byebiseera Uganda LGBT rights movement mwe yatandika okufuna foundation y'okwatagana ne mainstream organizations because we worked hard for that. We worked hard to bring Amnesty International on board. We worked hard to bring women's rights organizations on board. We worked hard to bring mainstream civil society on board. It was not just nti bazuukuka buzuukusi ne batandika okukola. Twalwanako ne Ssewanyana bwe muba mumumanyi. Ssewanyana yali akulira Uganda Human Rights Organization yali nene nnyo ekabalagala awo. Naye nga twalwanako naye. Era waliwo ekiseera nga nze ne Ssewanyana tetutuula mu meeting y'emu. Byalinga byabeeranga bya lutalo. It is during that regime of sexual minorities Uganda we twasenguka ne tugamba nti kakati ne European Union tugenda kugitandikako with the help of some of our partners. Era meeting yasooka ya European Union yali ya with the NGO ya European Union, not the countries, not the states. Era abaagigendamu abamu babaddeko wano ku Kimeeza, waliwo muganda waffe Muzamiru Sserwadda yali yokko ng'omuntu omukulu kuba abo bonna be baali abakulembeze mu system eyo, mwali Mukasa, mwalimu abantu twawerayo nga 6 mu meeting eyasookera ddala eya European Union. Before we even started meeting the states, the member states of the European Union. You know, the first plan of SMAG was to work with the police. When nayo nali nakasaba sente ezigenda okukola omulimu ogwo ogw'okukola ku police. You working with the police. Nga waliwo structures, pyramid na chi eya siriimu egenda kuva waggulu ng'edda wansi ng'edda waggulu eya siriimu egenda kuva waggulu ng'edda wansi ng'edda waggulu. You know, there was a plan for all these things. It was during that period. For example, I said we had that first case. It was during that period that we challenged the Media Council, that Radio Simba was fined for hosting us, and we fought against it. It was during that period that we built the networks that have grown to what they are today. And all those times, things were not that easy. It was during that period that we had the first press conference of LGBTI people in Uganda, named Let Us Live in Peace. Let's live in peace. Yes, right there at Speak Hotel. And we had all media houses right there to record what we had to say. It was during that period, and it was so bino ebintu byoyogerako are all backlashes.
abantu balina okukitegeera nti there is no right time ebintu ebimu okukolebwa. So twabeeranga n'abantu ne bagamba nti Victor temwandisoowooza kati kaawa si nnungi. The question for some of us would be, when is the right time? When is the right time coming? Then we sue. Era when natuuka okusuwinga government, saayina support from that community. Yes, I did not have big support. The time when Kasha was the only support that I had. Nga yaraba kyendaba. Nga abasigadde tebakiraba. Then one by one I started selling it. Esawa yatuuka nengamba, I'm going to sell it to the entire community. I'm going to sell this case. Kubanze nali sirumu anti no they raided my kazigo. Nali sirumu. Nze nali nsuzeeko nkugambye mu kaabuyonjo z'ebweru ne ku street na buli kimu. Kati akazigo bw'ojja n'okaraidinga kenteekamu omufaliso ne stove eya green ne bense golowooza olina ekinnuma. Naye waaliwo abalala abaali balumbibwa amayumba gaabwe. Ningamba nti this is the time to go litigation way. If it doesn't help me, to help somebody else. Nitugenda nga tukitunda sitawa yatuuka n'enve South Africa ne negayirira awo mu Simaga ne tugamba nti tukole olukiiko olwa community. Hearing zigenda kutandika, we are going to need this community. Omusango njagala kugutunda to the community. Gufuuko ogwabwe. Kyova twalerawo oguyita the Victor Mukasa case to the LGBT human rights case. Because twagenda mu workshops ebunnamwaya wa yonna gye twali tulonze okugenda okwogera ku nsonga zino, abasiyazi ne batandika okugutwala ng'ogwabwe nga nti batunuzaamu mbagamba, this is not for me. This is not for me. It is for you and for generations to come. This is your case. Please embrace it and take it as your case. And eventually the LGBT community embraced the case, at least the majority. Era tewali musango. Hearing gye nalimu mu kooti nga ndiyonze ne oyo fekka. Ekkooti yajjulwanga abasiyazi bennyini nga bambadde rainbow colors. Ng'ejjudde embassies of the European Union, n'Abamerica, n'Abacanada. Ng'ejjudde human rights organizations eze Uganda ezikola ku bakyala, ezikola ku balema, ezikola ku bannamagoye, ezikola ku bamalaya, ezikola ku buli kintu ekya Uganda, n'ezikola ku by'obutonde bw'ensi. Nga ekkooti ejjula kuba nzijukira omulamuzi Arach bwe yasooka era kati mugenzi bwe yasooka okuwuliriza yatutwala mu ka ofiisi ke. Naye yatunuulira enkuyanja y'abantu ezze aba buli kala, aba buli level, aba buli education level. Nga kaluumu ako tekatumala n'atuwa ekkooti namba, room namba, nti ndomu era yajjulanga. Era okwo kwe nava ne vision egamba nti nno olwo bapasita batandise okulwanyisa omusango kuba nkugambye zino zaalinga backlashes. And the history lwakuba agaana okuwandiikibwa nga bwe yali. They are documents abantu abakoze research ze balabye. For example, waliwo abakola research mu 2000 bapasita we bajjira. Bapasita we bajjira omnibus bill yali ewedde. Waliwo ekintu ekirala ekyabaawo awo. There was another, and I need to remember that, and at some point I'll remember and remind you. The raid on my house as leader of SMAG by state on office. Your house? Yes. And with Pesa government. The raid on my house was a backlash of something to do with the omnibus bill. Ne constitution finally eyayita. At that point, the pastors were beginning to talk that abasiyazi batandise okutumanyiira. Batandise okutumanyiira ne mu parliament baaliyo nga basaba ki?
basaba mbu bafune eddembe lyabwe nga basaba mu constitutional review nti babongeremu. All those are backlashes. The raid on my house was a backlash of a major occurring. The coming of those evangelicals, waliwo omusumba bamuyita Kapya Kouma, Zambian, yajja ne yeebuzaabuza nga father awagira ba evangelicals abalwanyisa obusiyazi. Bwe yatuuka mu nkiiko zaabwe, ekintu kimu nti abasiyazi batulinnyeeko nnyo, basinga batya omusango. Kubanga omusango gwe nawaabira gavumenti ya Uganda, abasiyazi twaguwangula mu Uganda. Mu kooti z'e Uganda twaguwangula. Ekintu ekyo tekyatuuza bulungi basumba. Abasumba already baali bafunye connections ne the family ey'omu America. Era connections ezo ne zijja nga ziranda. Omusumba ono awandiika mu research ye ebiwandiiko byawandiika nti muli munda baayogeranga ekintu kimu nti if we let them go with this kind of success, years bagenda kutandika okufuga ensi yaffe. This is documented, but it is hardly talked about. It was a backlash. And if many of you can, waliwo ekitabo bakiyita exposing, it is something to do with thingaba activists abamu babaddeko wano, culture wars, something to do with culture wars in the US, wezajja nezibera exported and imported into Uganda by our own evangelicals. Kwe kuleeta ezo embeera zonna ez'okutandika okutulwanyisa n'amaanyi amangi. These pastors twalwananga nabo, Pastor Sempa ne Pastor Sempa. Twalwananga nabo. Naye enwana empya gye baafuna eno baagifunanga bamaze okuleeta ba evangelicals. And Kapya testifies that while they were there, many of the pastors were so angry about the success of the LGBT community in that case of Victor Mukasa and Oyo versus the Attorney General of Uganda, meaning the government of Uganda. So it is no surprise that that happened. And when they came, of course, the anti-homosexuality bill was tabled immediately after that. Now, again, like I said, you might want to write official letters to invite leaders of the community, because some of them tell me they watch this show, so they know that we are unpacking history of our movement. But you might want to write letters to them and tell them which day, because they are busy. They are busy with other work, advocacy work and stuff. Naye senga obawo olunaku omuntu najja n'ayogera kuye ku line eyo gy'amanyi era gy'ajjukira. For example, it would be good for you to bring Frank Mugisha here, or Comrade oba Pepe Onzema. In fact, Pepe, I forgot to mention, Pepe aluddewo nnyo bambi. Pepe yaliwo and is the one that I left with everything bwe nali nva mu Uganda. Pepe azakola nange from the beginning. That's another person who can give you a lot of history from 2007 onwards. Kasha Jacqueline Nabagesera, of course, can give you histories from when we started and with the social networking before 2002 and 2003. You could call people like Gerard, who was here before, or you know, history mungi from 2007. You can call Nachiganda naye yaliwo. Say Ekimeeza is one of the people who fought hard for what we have today as HIV and AIDS. When people see themselves in KPIs and within a community, yes, they start from somewhere. That work started from somewhere. The foundation was built by people like Nachiganda. You know, there are people from outside our country that actually fought with us in Uganda to change things in Uganda. There are activists who did that. The activists yava Rwanda, oba we Rwanda, akola kubye Rwanda, like one is called Naomi Ruzindana, is now Sweden. At some point was a part
of the LGBT human rights movement in Uganda. Waliwo omulala yava iwe Kenya. There were so many Kenyans abaatulwanirako mu Uganda because during those periods twarwananga nga abantu abooluganda across border. Ffe twazimba hoka in so many ways ekibiina ky'e Rwanda ate nabo ne bazimba eni waffe in so many ways. Minority Women in Action in Kenya twakolagana nayo Easter, twakolagana nayo nnyo mu kuzimba sexual minorities Uganda, and even across Africa, other African countries. So, Victor. Yes. SMAG mu biseera nga okyali mukulu waayo SMAG mu region ya East Africa, ku continent, besides so much of South Africa, kuba okusinziira ku history erina gwezootuwa, it's right now that we tuli okuwulira ku countries like Kenya, countries like Kenya. Besides South Africa, waliwo amawanga amalala ku continent ne mu region Magabe yali we mwalinganga mukolagana nabo emirimu. Yes, we had indeed. Of course, South Africa was the first stop. And for South Africa, those relationships that SMAG had were actually at a very, very professional level. Ezimu zabeerangamu ne memorandum of understanding nga biwandiike nga bisayininge. For example, there was organizations like Behind the Mask. There were an organization, another one was the Triangle Project. And these are organizations that we visited. The Gay and Lesbian Archives of South Africa. That is why we have some of our history in those archives. We had Equality Project in Johannesburg, very, very closely working with sexual minorities Uganda during that period. So many organizations in South Africa. But time reached when it was beyond that. We had Ishtar MSM in Kenya. We had Minority Women in Action in Kenya. We had there was a group, Liverpool LVCT in Kenya, when it was being led by Angus Parkinson. GALC was highly inspired by Sexual Minorities Uganda. The leaders then worked together very closely with David Courier, who was the head of the organization, and there are other leaders, the Pauline Kimanis, Emmanuel Kamau, rest in peace. We had some of them are now here in the West. We had collaborations with the people in Tanzania. There was Talesa in Tanzania, strange-ish, but we were in a relationship with them. We had relationships with activists in Burundi. One Georges Kanuma, rest in peace. Those were very, very close allies of sexual minorities Uganda. Of course, Hoka and Naomi Ruzindana. We had collaborations with individual activists in Ethiopia. We had collaborations with activists in West Africa, in Nigeria, Ghana. In fact, the Ghanaians sometimes come here. Magdalene Kobina sometimes is here on the show. We had the collaborations with Sierra Leone. We had collaborations with organizations in Cameroon and Senegal. It was very close relationships then. We had, and the one from Sierra Leone has been here also. The leader of the organization after Fanian Eddy was killed has been on the Victor Mukasa show, on the other side of the Victor Mukasa show. We had collaborations with the gays and lesbians of Zimbabwe. In fact, the gays and lesbians of Zimbabwe helped SMAG a lot. There was what we called the rebirth of SMAG, because SMAG has also come
faced a lot of challenges within its memberships, breaking each other and stuff like that. So there's a time when I went into hiding. When my house was raided by government officials, SMAG kind of collapsed. And for it to be reborn, it was resources from the gays and lesbians of Zimbabwe that actually brought us back up. We had collaborations with an organization in Namibia very closely. For some of these organizations, I do not remember their names even, where activists in Namibia were closely involved in the issues at SMAG, where we used to consult. You had a sister or brother organization to consult from another. It was a close, and for me, that is one thing I'm encouraging today, given that the enemy on the African continent is the same, and the trend is the same, criminalization or further criminalization. What is happening in Uganda, happening elsewhere, and happening elsewhere. It would be great if we had activists on the African continent working more strategically together than even before, to fight against the enemy that has attacked the queer movement in Africa, because it's the same enemy, and it's speaking the same language and doing the same things in every country. Exactly. Yeah. So when you ask about how close and relationships that we had very strong relationships that still go on probably up to today, if people are still connected, because some of the activists, of our era some of them have rested, others have taken on other things, like have taken on media work. They've taken on other stuff, doing research on the continent, collecting histories of our movement. And some have died, unfortunately. Yeah. We even had collaborations in the Democratic Republic of Congo. Yes. Wow. Mm-hmm. When I was leader of SMAG, I had an online community of mainstream activists who I refer to as friends of SMAG, because as you might be aware, I'm a founding member of the Eastern Horn of Africa Human Rights Defenders Network, which is headed by Hassan Shire. And in that network, I got a lot of friends of SMAG. And I started, those days we used to use Yahoo, a group, an online group of friends of sexual minorities, Uganda. And these were all mainstream human rights organizations from across Africa. And this is how we ended up in the African Commission on Human and People's Rights. It was through that group of friends that we ended up in Banjul for the first time as SMAG with other organizations. Wow. Yeah. Mawulire malungi ago. Now that we know that SMAG emirimu eri tegikomya waka wokka. Oh, Stephen Kabi, Dr. Frank Mugisha has been here twice on the Ekimeeza Ky'abasiyazi. So yes, if you guys approach him and ask him to share with you the history from that period, I'm sure that especially kati twagala kutandika kumanya batya we byali okuva 2010 tuyingira tutya 2014 tuva tutya mu 2014 tuyingira tutya 2020 COVID awo. Yeah, because for example, talking about the first Pride in Uganda would be a very good conversation to have the Kasha, the challenges. Some of us, I remember that is the first thing that in Uganda nze mbadde buli kimu bwe tugamba tulumbe nga tulumba. But Pride, I was a little bit skeptical, thinking that people are going to die in that Pride, and a lot of them. But it was Kasha's resilience, Kasha's determination that the first Pride took place in Uganda. That would be a very good cause. I told you guys, if we do not know where we come from, many times we sound empty and we sound funny. We also
are prone to use things that have failed with those who came before us, and we think that we are going to make them work, instead of getting the opportunity of making those systems better, and then we use them today. There is a lot of pride that you get from knowing that you have a history, that you have a foundation. There is a lot of pride in that. For example, for me, my family can push me further away, but they cannot push me from the fact that I am a muzzukulu of Kyamezi ebubezi. That ndi muzzukulu wa bintu bizibu eyebase ebubezi. Nobody can take that shit from me. That is me. Gwe muganda wange ne wewe nesembezeze mabega jjajja wange tangobangako wadde samulabako ne great grandfather tangobangako yatandoosangako. Ndi muzzukulu w'abo abantu. And that is my history. That's why I'm called Owemmamba. Saba buvi waine ngamba ndi Wemmamba. No, there is a reason ndi Wemmamba. Because I had a short judge. Some behind there. And that's why I'm short. What you wanene yabadde mu comment section. You can invite people if they want to come in. Ng'asanyuse okulira nti nno oli mwana wa Mamba. Ndi Wemmamba eyebuwaya. And that's my erimu ebika nayo. Erimu ebikanze endala emmamba sizimanyi manyi ebuwaya akabbiro muguya. Akabbiro muguya. Kalya kokka. Sirya mamba amazzi nnywa. Musajja muganda ddala. Ni musajja muganda. My great grandparents they bandoosangako mbu ndi mubi. Owenjagali kabuye nanyumiza ku byobwa jjajja. Exactly. But you can invite people kubanga oluusi abantu bwe babuuza ebibuuzo ebimu ate wofunira ekyokuddamu oluusi eba kintu kye watayogeddeko. Exactly. So anyone that could be in the abali ku YouTube, abali ku Facebook, linking nga we muzaba mu comment section, osobola okujja ne mutweyungako, oyina ekibuuzo, oyinayo ka history konna ke wali owuliddeyo somewhere, especially within those times that we might have missed out. Nga tetunnaba kufuna Frank next Sunday. Oyina ekibuuzo Oh, sorry. Was that from my side? That was from my side. I'm sorry about that. It's okay. Oyinayo ekibuuzo kyonna, just come on the live. Invite Brenda whenever you can to tell you about the social omanyi abo bamama banneeko abo nabo balina system eya omwana bbuule banneeko b'ennaku zino si be basoose okitege. Balinawo nabo ebyalinganga bibasoomooza by that time. Waliwo omuntu sijja kwogera linnya ly'ettuufu twamuyitanga Napoli. Balina history omujjuvu omunene. Look at people, historicals, aba movement yaffe. Obuzibu bwe tuyina tugendedde ku bafunders bye batukoze. Bafunders waliwo ekitabo babalaga nti Victor ye waakabi. Abeebweru. Ne kituuka ekiseera nga babalaga nti Kasha ye waakabi. Ne kituuka ekiseera nga babalaga nti Franka ye waakabi. Ono ye waakabi, ono ye waakabi. Tukkirize abaakabi be batulaze. Naye ate muleme kulemera ku ffeffe mutunuulire n'abantu abeetoolodde kuba naffe emirimu tuzze tetugikola just individually. Amaanyi g'abalala bonna ge gatuleetedde okukola ebintu ebimu bye tukoze. Kati n'olwekyo waliwo abantu bangi abasobola okwogera ku mbeera y'ebiseera eyo beyond amannya gano agaffe ge mukola ki ge mumanyi. Abantu bangi nnyo nga basobola okujja ne bawaayo wano ndabawo Gerard nga ayina comments zali okuteekawo ate nga alaga oyo yaliwo ate nga yali akola wali ku Simanga ku Mwanjo kwennyini. Abantu bangi. So look for the leaders aga amannya ge mumanyi nti nno mwatuwulirako naye ate mutandike n'okunoonya kuba bino ebintu byebisitula abalala kiringa even right now muleme kutunuulira just abo BBC beebalaze.
Yeah. oba you know abantu aba kubanga ne nze ne nagenda nga ku UN okwogera ebintu bye nayogerayo byali bizibu by'abasiyazi abalala nga be babiŋŋambye. Yeah. Ekitegeeza abasiyazi abamu senga kyali kisoboka bandyeyogeredde. Yeah. Naye kaakati at least mu history waffe bwe tuba tumunoonyereza tunoonyeyo abo bannaffe abaatuleetera okubeera ki kye tuli. Yeah. Abandeetera okulaba nti Victor mumumanyi waaliwo abalala awo bangi abamu najagala nnyo boogera amannya naye ntya n'okutya. Yeah. Ayinza okuba tayagala kumwogerako oba ayinza okuba nga waali tekiri safe okumwogerako. But some people might volunteer. Waliwo abantu ajja okugamba nti nze nja kujja mu voice nkubuulireyo akaboozi bwe kati ne bwe kati. Oli ajja kugamba nti nja kikuwandiikira ogende ku kimeeza okisome. Okitegeera okisome. Mmwe kati nze bwe nabatunuuliranga mmwe abeekakuma. Pressure. I think you thought you were a very small person in the world. Yeah. Nti tomalaako toli kintu kyonna kyonna. But I knew that all these people need is a space. Yeah. And you also handing them the microphone. Kati abantu bangi abagala okwogera ku bintu. So explore beyond. Ne Dr. Frank Mugisha osobola okwogera naye n'akugamba ndi mubbizeko kuba ye atera kuba busy. Naye ate tomuviirako awo ng'akugambye nti ndi busy. Mugambe oyina gw'osobola okumpaayo ayinza okumpa tonotono bwe kati. Okitegeera ayinza okuwaayo omuntu ng'ayinza okuwaayo akatonotono. Kupaka ye wanaakana bakasobodde paka wanaafuna obudde gy'ayitire wayongera okubuuzaako. Yes. Yeah. Otherwise ku ddakiika 36 ezakayita ku ssaawa emu ze tubadde tuli mu kwejjukanya olunaku lwa leero. Tulina kye twongedde okuzimba, tulina kye twongedde okulambululirwa ku biki ebyaliwo, biki ebyakolebwanga, ebisiyaga ebiseera ebyo engeri gye byaliibwangamu, era tunakubuulirako bwe twabiryanga. okunyumya engeri gye challenges ezaalinganga ziriwo mu community, engeri gye zaalinganga handled, engeri gye zaalinga zikwatibwamu, gye zaalinga zireetebwangamu okugonjoolwa, era ng'okugonjoolwa okwo tekuliimu nnyo. Ennaku zino tulinawo nnyo online, n'olaba WhatsApp group emu nga muli omwo mweyuza nga all that kind. Buli lwe mweyuza mwebuuzenga okolera ani? Kuba buli lwe mujjukiza abantu okolera ani? Abamu ababeera bidde nti bakolera mmwe abalala bajjukira. They remember. Omuntu abadde alowooza nti nno ye director wa business ajjukira nti bambi ate no business eriwo olw'aba n'abaana. Nkitegeera. Exactly. Omukulembeze atali servant mumwewale. Bwe muba mulonda abantu mulonde abakulembeze abajja okubatuukamu, abakulembeze abajja okugezaako okutegeera olulimi lwe mwogera. Ate nammwe mulekere awo okumala gawuliriza ebintu. Abakulembeze bammwe, abakulembeze baffe batuukirirwa lwakuba bwebuzaabuza mbu temusobola batuukirira. Oli bw'aba olemeddwa okwogera naye mu kabaala oba mu church, muwandiikire ka message gw'okalekeyo ku record nti wakamuwandiikira n'omubuuza ekibuuzo. Awo tujja kugamba nti abaayi mwogedde nabo bagaanye. Naye oli najja n'akuba wano n'akuba n'omubuuza nti zaali mmeka ssente, ani yazimuwa? Nti nze simanyi, naye nawulira buulizi nti baamuwa ssente nti zaali zaaki, nti nze simanyi, ndowooza zaali za kuyamba baana kufuna kyakulya, baazimuwa mwaka ki, nze simanyi, naye nawulira gyali myaka ng'esatu ena emabega. Kwegamba nga buli kimu omuntu tamanyi. Nawulira buulizi. Olwo viewer waffe ayitiddeku mu kutu gwa Facebook Victor. Ali kubuuza or sharing about Bishop Ssentongo ne impact yali alina ku ggwe. Bishop Ssentongo mumanyi ng'ani era impact yali alina ku ggwe?
bambi erinnya lifaananyemu bwe lityo naye tebaali bamuyita Bishop Ssenyonjo. Ssenyonjo. Bishop Ssenyonjo yali mwawule wa Church of Uganda, Anglican Church. Era ng'aweebwa ekitiibwa, ndowooza yali mukono omwo, church yali y'emukono, something like that. Ng'aweebwa ekitiibwa mu church na buli kimu. Aye Bishop Ssenyonjo oyo y'omu ku baawule abaali baasoma. Nga teyasoma busomi ddiini lyokka. Naye nga mu kusoma eddiini yasomamu ne human sexuality. Yasomera nno ddala afunamu ne degrees human sexuality. Bishop Ssenyonjo yali musajja mufumbo. Mukyala we maama waffe oyo yafa ndowooza emyaka 2 emabega. Naye nga bombi baali bazadde baffe. Bishop Ssenyonjo y'omu ku bantu abaali batabuulira kigambo olw'okuba baakisoma awantu naye nga ne ku mutima kibavaako kwebanga bali mu mwoyo ku lw'abantu ba Katonda. Bishop Ssenyonjo yayitanga buli muntu, si aba straight bokka, naye yakola Mukama waffe Yesu Kristo. N'ayita buli muntu ate era buli muntu ajjenga bw'ali. Mu kuyita abantu bajjenga bwe bali, Bishop Ssenyonjo gye yasangira abantu naye be yali tamanyi mu Uganda abayitibwa abasiyazi. Bishop Ssenyonjo atandika obbakwatirako, okubayambako, tebalina kyakulya, bagobeddwa waka, baagala kwetuga, baagala committing suicide olwa homophobia. Bishop Ssenyonjo atandika okukwata ku bantu, okubasabira, okubabudaabuda, n'okubafunira ku buyambi wano ne wali. Kati Bishop Ssenyonjo engeri gye yali yakwatagana nnyo n'abazungu mu ministry ye ey'obuweereza mu Anglican Church. Ekiseera kyatuuka nti nno yatwalibwako eyo mu nsi z'ebweru mu lukiiko olumu olubeerawo olunene nnyo olw'aba Anglicans. Lambeth Conference. Mu Lambeth Conference eyo Bishop Ssenyonjo yali awolereza omusiyazi we Uganda, abasiyazi. Nga bambi akaabirira tuleme kubayisa bubi, tuleme kubakola tuti. Akati Bishop Ssenyonjo bw'ava eyo, omanye eyo conference egenda mu mawulire nnyo. Ne Uganda bakama bwe nga bakitegeddeko nti ali eri alwanira bambi basiyazi. Bw'akomawo eno Abangirikani nga bamunyiigira, nga bamucommunicatinga, nga bamugoba ku bwa bishop mu chaachi yaabwe. Naye era nga tayinza kwetondera kwagala bantu ba Mukama. Ye n'asigala ng'agamba nti nze Katonda ye yampita, ngenda kusigala nga nsumba abantu ba Mukama era n'abasiyazi mbaagala. Era kale bambi Bishop Ssenyonjo yatandikawo ekibiina Integrity Uganda. Kyekimu ku bibiina ebyo byasooka mu Uganda bye bayita eby'abasiyazi, naye nga it was to support abasiyazi, kuba supportingiramu abantu n'abalala abatali basiyazi yabasupportingirangamu, naye nga lwakubanga abasiyazi bambi be baali basingamu obungi, ng'abafunira ekyokulya, ababudaabuda, abakonectinga ku masomero g'Abangirikani abakyakwatagana naye. Kale bambi bw'atyo n'abeera ng'ate naye atandika okubuulibwa nti awagira abasiyazi, ate ne bava mu kumuboola ng'omusiyazi ne batandika omuyita omusiyazi. Ng'era weewuuze ne kano akavubuka kano akapapula kamukisa nako nakawulirako nga kamusoma ng'omusiyazi. Ne babeerawo nga bamuboola naye nga ye yasigala ayimiridde ku lw'Abannayuganda bonna, ku lw'abantu ba Mukama bonna. Era nga ne bwe bamubuuza bannamawulire nga bamusanze alina kyakola, agamba abasiyazi si beegaana, abasiyazi baana ba Katonda. N'asooka n'abayigiriza ng'abasiyazi bwe bali abaana ba Katonda, ate n'amala n'abayigiriza mu human sexuality. Era Bishop Ssenyonjo bwe muba mumukwatiriza asobola okusomesa ku human sexuality, naawe n'otegeera
nti obadde toyina ky'omanyi ebbanga lyonna. You know, akusomesa n'olaba nti it's really normal to have LGBTI people in our communities across the world since time immemorial. So I know obumanyirivu bungi ku human sexuality naye n'obumanyirivu bungi nnyo ku mukwano gwa Katonda n'abantu be. So Bishop Ssenyonjo is one of the biggest allies that the LGBTI community has had since the time it started, you know, existing. And really, ebisiyaga ayogedde ku lumbe lwa David Kato, bwe baali batucyankalanya ku lumbe lwa David Kato, omusumba eyaliyo nga kumpi ayagala kusonga lugalo mu nnyindo ya David ng'amukondeminga okubeera omusiyazi. Mukasa lwe yasikirako omusumba oyo akazindaalo. Bishop Ssenyonjo yaliyo era wadde sigwe twali tutegese okusabira muganda waffe ng'okumuyingiza mu nnyumba y'esembayo, Bishop Ssenyonjo yagamba mujje baana bange tugende tuziike omwana waffe. Era ne tukwata David waffe ne tuserengeta bayitayo batya Emagombe. Ne tuserengeta Emagombe ne David waffe ne Bishop Ssenyonjo n'akola kyakola bulijjo okuyimirira mu gaapu eyo. Ng'abantu batulugunyizibwa, abantu baboolebwa, n'ayimirira mu gaapu eyo n'asabira David waffe n'atukulembera mu ssaala eyo era n'atukulembera okuva Emagombe. Era y'omu ate ng'akimanyi nti agenda kubeera ku mawulire nti yasabidde omusiyazi, naye yagumirwa okusekererwa, yagumira okuswazibwa n'okuyisibwa ng'ekintuntu ekiri awo. Omusajja eyasoma ate yayitibwa Mukama okusumba abantu be. That is in brief Bishop Ssenyonjo. He has suffered homophobia. Even if he's not a gay man, he has suffered discrimination, and his dignity has been torn into pieces for just supporting LGBTIQ and loving LGBTIQ persons in Uganda. Anzijukiza omuntu omu wenali tukyali eka Kakuma, omukyalo omu eyatuyirawo nnyo omubiri. Nnyo ne bamuliisa nnyo ebisiyaga, ne bamukola biki nnyo n'aluzinga n'obufumbo bwe wabbaawe, n'akola ebintu bingi era abasinga mukumpa omukyalo oyo bamujjukira bulungi nnyo, yali neighbor waffe. So mu bulamu mu community tulinamu abantu abafaanagana people. At some point we will talk to some of the mothers who supported our movement so much, and one day we'll have some of them here, because this movement wouldn't have gotten to where it is today without the support of those who supported it in its most difficult moments. And those were mainly women's rights activists, feminists, and a few of the mainstream organizations. I think at some point we just need to honor them secretly or publicly, depending on what is safe for them. Exactly. Oba waliyo alinayo ebibuuzo ebirala, ekibuuzo kyonna ky'olinawo kyete mu comment section kireete. Muganda waffe alabike nga nti kituwayizawayizaamu mangu. And also, given my health these days, ntandise obutewulira bulungi, so byanguyeko bwe wabaawo ababuuza ku bibuuzo, ask in the comment section or click on the links that have been sent to your platform. Joliko, YouTube, you have a link there. Facebook, you have a link that Lucretia shared. Otherwise wabanga tetulinayo nnyo bagenda tuleetera kibuuzo kyonna, tusobola okulinda paka Sande ejja nga tuleese abakugu abalala bongere okutulambululira movement eno, kuba twagala kuzimba history mpaka wano we tuli essaawa za kaakati. Oba oli awo tunaakozesa history oyo okuweeyinga oba gitulaga na tugenda kutuukayo tutya gye tulaga. Era Uganda ya kika ki gye twetaaga essaawa za kaakati. Twetaaga tufuna n'akaseera ke tugenda otutuukamu twogere ku baaliwo mu movement ya biseera bya Kawanga Ssemwogerere.
political parties ebiseera ebyo zaplayinganga kitundu ki part ki mu movement. Era is there anything much that we can count from political parties, especially the opposition political parties? Tujja tuukawo wonna wonna tubeere nga tunyumyawo so that twongera okumanya oba kyongera okutuwa ekifaananyi essaawa zaakakati baani be tuyina okukolinga out oba tuyinza okuba twesiba ku bantu nga ne bajjajjaffe ne bakulu baffe baganda baffe tebabayitako nga balinganga bayimirirawo bo nga bo. Okay. Waliwo comment endala eyise ku Facebook still nga kibuuzo nti what was your relationship with the police? I remember they allowed you at the pride. I think that in very briefly as we finish, we didn't have a relationship with the police. That is why in 2006, 2007, we came up with a strategic plan which included having a very, very extensive campaign with the police, sensitizing the police. In fact, when I was leaving SMAG, the first grant that SMAG got, part of what it was supposed to do was to sensitize the police. So we will learn from Frank Mugisha and others how they worked with that. But of course, most of you know what the relationship with the police is today. But you also know that I know myself that they have done a lot of advocacy, sensitizing, education of the police. That SMAG has done a lot of work with the Uganda police. It will be very interesting to hear. And even some things might not be safe to talk about here. So it will depend on the leaders, what they feel is okay to share. But I know that they've done some work for the police to reach where it is today. They've done some work. We had Brenda on Ekimeeza Ky'abasiyazi at Dakar. Brenda yatunyumiza the relationship that most of these people had with the police. Yali mbi nnyo 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 nga babakuba emiggo nga they abused them sexually even, you know, nga bamukwata nti musiyazi ne bamutwala ku CPS n'atandika okulongoosa okuva ku office ey'owaggulu paka ey'owansi, naye nga buli office gy'ayingiramu alina okwogererako ku muzindaalo, nga buli office gy'ayingiramu abakitegedde ndowooza muba mukitegeera ng'alina okukwata ku muzindaalo bw'ati n'ayingira endala nayo girongoosa bw'asangamu abapoliisi abasajja nabo ne bamuwa omuzindaalo. And I think that it was a lot of dehumanization those days. Abapoliisi kye baakolanga abaana bano simanyi oba kikyagenda mu maaso, naye nga it was a real hunting down, and that is why SMAG yawulira nti yessaawa tutandike educating police eno ku human rights ne LGBT people. The need arose because of the so many people, especially gender non-conforming gay people. They were serious victims of the police in Uganda. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Nga tuli kumaliriza akayimba kugenda tuwa ku volume tumalirize nako paka otunasisinkana Sunday jja the information yemu. Thank you so much our viewers abayitidde ku Facebook, abayitidde ku YouTube with Victor Mukasa show. Mwebale nnyo mwebayetera mujjanga okwo mujjanga ne tunyumyangamu tuwunzika wiiki ffenna tutandika wiiki ffenna. Thank you so much and happy Pride. Happy Pride month. Mpozi no bajjukiza nti eno program ebeerayo buli Sunday, Queer Table Talk, Ekimeeza Ky'abasiyazi, every Sunday at 7:30 p.m. Uganda time. We also have Queer Christians Moment with Pastor Romeo. Erinnya lye ddala yani Romeo Chosen. Yeah. Pastor Chosen Romeo abeerako ku Victor Mukasa show ano every Sunday at 6 p.m. Uganda time. And he was there today still preaching and praying for us. I think that you all need to tune in at 6 p.m. every Sunday
for Pastor Chosen Romeo of the Chosen Nation Exactly. Ministries. Abeerako kuno ne ku YouTube. Today it was mostly YouTube. Ebyuma byayinoneseemu twasobodde muteeka ku YouTube until the end when we brought it to Facebook. So you can go to the YouTube channel Victor Mukasa, the Victor Mukasa Show, subscribe to it, and you can watch from that side sometimes. Byebyo, have a wonderful week. Let's go. I can't wait for when I'm not the guest, but rather somebody who has gone to do my own things. Bonzikiriza akayimba nja kongeza nkabawo. Nawe tuli biwanvu kuba tweyagala tutalina mugwavu kati balaba tuli bulungi kyetuvudde lugendo luwanvu wanjigiriza biri byesamanya naye Okay. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katusinkane weekend ejja. Ciao to everyone. Happy Pride.